Hi friends, it's a great pleasure for us, particularly for the people, those who are eagerly waiting for the person who is aptly distributing or explaining the details for the postgraduate assistant who are preparing particularly for the language English. So, at last we found a platform for you. We from the Sai Veda Academy, we have initiated these things for you, specifically the people who are from the last background, which means most of the people wouldn't have found the proper place to know the things of the syllabus, particularly these things, the PGTRB, and many academy, they have provided many materials for you. You would have gone across all those academies, and here I'll tell you that we are not going to give the same for you, but at the same time most of the people should be realizing or rethinking after seeing our videos, better to look after these things. That is a way we have prepared to give these things for you. And I'll tell you, at first, you people have completed your undergraduation and post graduation and your bachelor in education or master in education, all those things in English. And as long as after completing your plus 2, most of you would have completed your studies in Tamil medium. After completing that, either you were forced to take English, or most of you would have heard certain things on your mind that after completing English in UG, subsequently completing B.Ed, you will be given a job. You may get a job, but the things are different right now. Yeah, it's a thing. It's a time for you to recollect and rethink all those things, particularly whatever you have learned there in your UG. And here the things are fully provided in English for you. At first, once most of the people would have completed your masters in distance mode or in regular mode, some of them, that's not a matter here for appearing for this kind of competitive examinations, because it's the mode of selecting the people for postgraduate assistant, that is entirely different from the normal recruitments. You would have asked me some questions that, sir, just to we have come across the same thing and we found certain difficulties to understand the questions from where it's been asked. So that is a thing. And I'll tell you one thing, that you need to you need not to go through all those things in detail, whatever the things are given in the syllabus. Just we are going to guide you. That is a way. So if you keep on following our guidance, automatically you'll get to know that what are the easiest way to learn the things, and how to mark important points and how to remember them until our examinations. And after completing the entire syllabus of this PGTRB, you should have got certain relief from your mind that there is no such thing. Whatever we have come across, it's not highly complicated. Most of them are very simple. Whatever that is a thing we are here to provide, because most of them would feel that English is something beyond us. It won't be as simple as what we are thinking. So we need to memorize all those things. You have to, but memorize in the sense
You need not to memorize all sorts of things, whatever given in the exact text, but the points and kins, what are the points we are giving, particularly here in our academy, here in Sai Veda Academy. For us, we'll explain you these important points in the context itself, and then we will help you, we'll assist you for you to remember the points the simplest way. That is the peculiar thing for us. And right now, it's a first video for us. So for that, we are going to introduce how the PGTRB syllabus is framed and how it's been bifurcated in various levels, how they have included all sorts of boundaries in the English literature. Here I'll tell you that the literature part is very important. They have given the most important thing in the literature part, and particularly the first 5 units are included in the name of modern literature, particularly the where the language is originated and the writers who had been brought up from that situation, and those things are given there in it. And after the 5 units and the rest, the other units, and gradually I'll explain you all those things, need not worry for that. And then the other units, they slowly, gradually they have moved on to the boundaries of the England, which means English land, which means where the language has been moved, where that's been spreaded. And just as we all know that even in India, after the proliferation, after the moving of British people, the English language has become a prominent one here. And the people, those who started learning the language English, they have started writing the language, about the language, and from their own ideas, and then dramas and all those things, gradually that had risen up here. Such a way that in America and in other parts of the world, the Commonwealth and all Commonwealth places, Commonwealth literature, and all those things are given here. And apart from that, how the literature is, how the various, how should I say, various periods, how it's been analyzed. So that is the way they have given under that approaches of literature, approaches. So how it's been approached by the various duration from the various people, and how the conditions, various things are being analyzed over here. That's they have given that part also. And then the language part. So, and then topmost, there are 2 things, just we can bifurcate these things. One is literature and another one is language. So the literature part is, they have given that around 80% importance to the literature part and 20% for the language part. Language part is, as you know, that is a linguistics. So even for the very minimal level is discussed, that should have been was discussed that in your UG level and the PG level. Here, and the same thing are given, and sometimes you cannot simply skip those area. For that, why I'm telling that, once you learn those things, automatically you will be very much confident in it. You can easily answer for them all, because the over a period for the for recruiting the postgraduate assistant, the examination which were conducted for that, the questions which were asked from those areas, that was very simple, and most of the people, for just for namesake, simply they skipped that portion and they found it difficult to answer them all. So I tell you here, you need not to fear and you need not to go for that one. So in future, you should feel that we are here to enlarge your confidence level in the language part, and then approaches part, and then the criticism part, and that is the thing that is given in the last part of this unit. And once you have learned all those things, that is very easier for you to go with these things. So the PGTRB is not something what
most of the people think that we need to work a lot and we need to think a lot, and it's a language thing, and that itself a highly very big thing for us, and cross over such barriers, that is a difficult task for us. Most of the people, those are from the village background, the remote situation, they think these things. And I'll tell you here, just throw those things out of your mind. It's easier for you to learn the language and the literature as well. And here I'll tell you, first part, the modern literature, that starts from the fifth the 14th century, which means the end of the 14th century, the beginning of the 15th century to the 17th century, which means the 1400 to 1600 AD, and that is a period, that is a peak in the literature part, and that's the way they have introduced here. So thus they start from the great man of the literature, Chaucer, and then Spenser. Here I'll tell you, some of them they would confuse even today for the what is detailed study and what is for non-detailed study, which means the detailed study, whatever they have given, that you could go with the depth analysis of the text itself. So which means you need not to go for the line by line, and at the same time you can simply skip them all also. But same time, just I'll tell you that you somehow you have to focus on these things, and some of the important questions can be asked in depth from these portions, particularly the detailed study area. And non-detailed study, it doesn't mean that you need not to go everything in it, but at the same time, for initial days they had given various importance to the non-detailed and non-detailed, but nowadays they have gradually moved on to the equal importance for the non-detailed study as well. So I'll tell you that even for the non-detailed study also, you have to go with some of the detail analysis. So that doesn't mean that you have to go and the depth analysis for everything, means it's highly difficult for all the people, even for those who are doing research in the literature itself. But for the competitive examination sake, just pick out the important hit and follow it. That's enough for you. And likewise that here, and then that moves on to the poetry part, and then prose part, and then drama part. So poetry, prose and drama, these things are given in detail and all those things. Likewise the second and the modern literature, second unit, that starts from the beginning of the 17th century, which means 1600 to 1798. And likewise here poetry and the prose is introduced here, and drama and all those things. Likewise the third unit, that starts from 1798 to 1832. From here, that gradually almost the Victorian era, just I'll go within the detail all those things when I'm about to explain all those things, for detailed study, for non-detailed study as well. And then here so everybody, what are they given, the poetry part and then prose part, and then some of them they go with the drama part as well. Here these era, just they have come up with the poetry and prose, that itself. And then modern literature from 1830 to the present day. So from the 14th unit, the 4th unit, that it says that poetry, and then from that for non-detailed and the detailed, and then prose part, and then here the 5th unit is Shakespeare. And I'll tell you that why they've given such an importance to the Shakespeare part, because for detailed study, most of the questions can be asked from the detailed question itself, and some of the questions from non-detailed study. So once you learn these 5 things, that's very bad, that'll be helping a lot. And then apart from that, some of the important things that will give us a notes, and will explain you in detail, while you will give a special video for the Shakespeare. This unit is very important, and for the beginners you can easily crack this unit simply. That is the thing. And then American literature, I have already told you, that is the 6th unit, that starts from the beyond the boundary of the English land, American literature. And then that is the thing. And then here it's Indian written in English. I have already told you that the introduction part itself. And then there it starts from the poetry, fiction, prose and drama, and then Commonwealth literature. And then that it's just I told you that it moves on to the approaches to literature.
This part I'll explain you all those things. This part are very important, and I'll explain you all those things detailed. And the many questions and many people they somehow they found difficult to find an exact answer, and we'll come up with the notes and we'll provide you with the simplest ideas, and so you need not to worry for that one. And then move on to the history of the language. So I tell you that the second part of this thing, the language part. So the language part that includes the history part. So here how the language is originated, particularly the language English, and where it's moved, and how the language, the old English and the new English and the middle English and then modern English, and then what are the various here this word formation is very important, and one or two questions are being asked from that one. And then the Greek, Latin and French, the borrowed words from the neighboring languages, and then changes in the meaning, and then from the various sources, and then these are the things that will be explained with the reference of these three books, and then we have already referred, and those when we go for that unit, and we'll explain you all those things, and particularly the linguistics part, and here the two or three questions are asked frequently. So and then we'll explain those things also, and what are the expected questions also we'll discuss here. And then at last, the literary criticism, I have already told you principles of literary criticism, and these things are really that's really interesting one. I don't know why the people are that's why they are much fear on these things, and once the moment we explain each and every part of this literary criticism, automatically you'll be familiar with it, you'll get to automatically get attracted, hopefully, and these things are really interesting one. And that is the thing that we are going to provide you. So the 10 units are somehow I would manage to explain you, and the over a period, and I'll explain you all those things in detail. You don't have to worry for that. And here it's a first phrase, and just I'll tell you for the first thing. First thing here, just we have chosen the first unit from the first unit. I move on to the specific part. Particularly from the non-detailed study, I go with the Edmund Spencer's Prothalamion and Epithalamion. Here in this unit, I go with the Prothalamion. So let me move on to that one. Okay, here the Prothalamion. Here are the things. Here just I'm not going to get bored of it, and let me move on to the explanation in Tamil. நிறைய பேர் இப்ப தான் மூச்சை விட்டுருப்பீங்க, ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம். நான் உங்களுக்கு இந்த அதாவது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த அதாவது இங்கிலீஷ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரொம்ப போராக இருக்குது சார், எங்களுக்கு தேவை அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் சார், அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக கொடுத்துருங்க சார், அதை மட்டும் நாங்கள் நல்லா பண்ணிக்கிறோம், எங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்குது, அந்த பயத்தை மட்டும் போக்கணும், அதை மட்டும் நீங்கள் எப்படி என்னென்ன டாக்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள், அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, ஓப்பனாக சொல்கிறேன். அதாவது ஒரு அருமையான போயம், இந்த போயம் ஸ்பென்சர் எழுதுனது அந்த காலகட்டத்தில் ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்ற டைட்டில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், உங்களுக்கு அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். புரத்தலாமியன் அப்படின்றது இட்ஸ் வெட்டிங் சாங்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது நப்ஷியல் சாங் ஆர் வெட்டிங் சாங்னு சொல்றது. அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா வெட்டிங் நடக்க போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதான் இந்த அதாவது நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம், சரியா? ஸோ அதை ரிலேட் பண்ணி எழுதப்பட்டது இந்த ப்ரோன்றது சம்திங் ஜஸ்ட் அ பிகினிங் ஆர் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஸோ இங்க சொல்ல வரும்போது அந்த ஒரு வெட்டிங் நடக்க போறதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு கோர்வையா சொல்றாரு. ஒரு மேரேஜ், ஜென்ரலா ஒரு மேரேஜ். ஸோ அந்த மேரேஜ் இதோட தொடர்ச்சி தான் எபித்தலாமியன். ஸோ எபித்தலாமியன்றது அதை என்னன்றது அடுத்த டீட்டெயிலா பார்ப்போம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இங்க பிரத்தலாமியனை மட்டும் இங்க பார்ப்பாங்க. அதாவது இவர் எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் அந்த just he was highly disappointed. The situation of Edmund Spencer பத்தி நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஸ்பென்சர் he was a great man. அந்த நேரத்துல he was called as a great poet, and he was about to be a court poet. court ஏன்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு அந்த கவிஞர்களுக்கே அந்த அரசவை கவின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அந்த எலிசபெத்தோட அந்த அரண்மனையில ஒரு அரண்மனை கவியா உருவாகணும்ன்ற நேரத்துல அங்க உருவான அந்த பாலிடிக்ஸ்னால he was highly disappointed. ஸோ இதை என்ன பண்றாருன்னா அந்த நேரத்துல simply he walks around and stands near the bank of river Thames,
நிக்கிறார். அங்க வந்து அந்த தேம்ஸ் நதிக்கரையில வந்து நிக்கிறாரு. நிற்கும் போது வந்து இவர் மனசுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா வந்து இவருக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு கவிதை எழுதி பழக்கம். ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து தன் மனசுல பட்ட விஷயத்த வந்து ஒரு இயற்கையோட மன நிம்மதிக்காக, மன நிறைவுக்காக ஜஸ்ட் ஹி வாஸ் அபௌட் டு ரைட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ அப்ப எழுத போகும்போது வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அங்க பாக்குறாரு, அவரை சுத்தியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அது எல்லாமே கேஷுவலா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அந்த கவிஞர்களுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம், கேஷுவலா நடக்கக்கூடிய விஷயம். அந்த விஷயத்த வந்து இவருடைய நடையிலையும் இவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டையும் எப்படி வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி அதோட எப்படி அவர் மிங்கிள் பண்ணி சொல்றத இந்த பிரத்தலாமியன், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து இது சிம்பிளா சொல்லிடுறேன், இது என்டையர் போயம். அதாவது வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 10 ஸ்டான்ஸா இருக்கு, ஒன்ல 8 லைன் இருக்கு. 10 ஸ்டான்ஸா, அதாவது வந்து ஆல்மோஸ்ட் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான். 10 ஸ்டான்ஸா, சாரி, இதுல வந்து ஒவ்வொன்றையுமே ஒரு 18 லைன் இருக்கு. நான் 8ன்னு சொல்லிட்டேன், சாரி, 18 லைன்ஸ், 18 லைன் இருக்கு இதுல வந்து 10 ஸ்டான்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 நீங்க கண்ணு முன்னாடி இதை வாசிக்கும் போதே வந்து நார்மலா அவர் எழுதுன அந்த ஆக்சுவல் லைனை வாசிக்கும் போது உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து அந்த விஷயங்கள் அப்படியே நடந்து போறது மாதிரியே இருக்கும். உங்களையுமே அந்த இடத்துல வந்து உங்களை அப்படியே கொண்டு போய் சேர்க்கறது மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவுதான், வேற ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் இது வந்து. அதாவது நிக்கிறாரு, நிக்கிற இடத்துல வந்து அதாவது வந்து அந்த ஒரு ஒரு கல்யாணம் நடக்க போகுது. அங்க கல்யாண மாப்பிள்ளையும் மணப்பொண்ணு வரப்போறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்க வந்து அவர் நதியில நிற்கும் போது வந்து 2 அன்னப்பறவைகள் வருது. இது சாதாரணமா அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஆனா அந்த அன்னப்பறவையோட அழகை அவ்வளவு பெருமிதமா சொல்றாரு. அது எவ்வளவு வெண்மையா இருந்துச்சுன்றத பத்தி சாதாரணமா வந்து நம்மளுக்கு இங்க அதாவது கவிஞர்களுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயம், சாதாரணமான ஒரு விஷயமா சொல்லாம ஒரு ஹெவன்லி பீயிங்ஸ், அதாவது வந்து நம்ம அந்த மித்தாலஜிக்கல் சொல்லலாம், கிரீக் மித்தாலஜில வரக்கூடிய அந்த அந்த கிரேட் காட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே நம்மளை என்ன பண்ண வைக்கிறாருன்னா அப்படியே போய் எவ்வளவு அழகா இருந்துச்சுன்றதை நம்ம இதை ரீட் பண்ணும் போதே நம்ம கற்பனையில அதை கொண்டு வந்துடுறாரு. ஸோ நம்ம அடுத்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 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 ஃபிளார் பிக்கிங், அந்த பிரைடோட அந்த அங்க பிரைட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியவங்க, அவங்க அந்த வெட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து அந்த ஃபிளார்ஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிளார்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க. அவங்க கலெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்வான்ஸை வந்து எல்லாரும் பார்க்கும்போது இவங்களை எப்படி ஓடி போய் பாக்குறாங்க, பார்க்கும்போது அதுக்கு எப்படி கார்லண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து இந்த அந்த பிரைட் எல்லாம் வந்த பிறகு, அந்த க்ரூம் அங்க வந்த பிறகு வந்து அதை பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ரம்யமான சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்றத இந்த பிரொத்தலாமியன்ல சொல்றாரு. அவ்வளவுதான், வேற சிம்பிளான கான்செப்ட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுல வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவோட அனாலிசிஸ் மட்டும் பார்ப்போம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதுல வந்து பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்றத பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்த பார்ட்ல வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வேற அடுத்து இதோடைய கண்டினியூவேஷன், அடுத்து இது எல்லாத்தையுமே நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the calm was the day and through the trembling air sweet breathing cypress did softly play. அதாவது வந்து அந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா வந்து ட்ரம்பிளிங் ஏர், அதாவது அந்த அவ்வளவு அமைதியா ரம்யமா இருக்கான். அந்த ஏர் வந்து பாசிங் த்ரூ தட், அதாவது வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து சும்மா சாதாரணமா சொல்ல, த்ரூ த ட்ரம்பிளிங் ஏர் ஸ்வீட் பிரத்திங் சைப்ரஸ் டிட் சாஃப்ட்லி பிளே. இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாருங்க. இங்க வந்து இங்க பாருங்க, இங்க வந்து சாதாரணமா அவர் சொல்லியிருக்கலாம், come was the day and through the trembling air sweet breathing west wind ன்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க, இது வந்து 1 mark. அது என்ன சார்? சஃபிரஸ்னா வந்து சஃபிரஸ்னா the great god of west wind. ஸோ இங்க பாருங்க, இந்த இடத்திலே வந்து அவரு கிரீக் காடை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆக இது பாருங்க, இது எதை குறிக்குதுன்னா the god of Greek god, குறிப்பா அந்த Greek god of west wind. சோ மேற்கு பக்கத்துல இருந்து ஒரு மெல்லிய காத்து வீசுது. அந்த காத்து வந்து யாருன்னா வந்து யார் மூலமா வீச வைக்கிறாங்கன்னா, அதாவது அந்த இடத்துல வந்து முதல்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதாவது செஃபிரஸ் வந்து அப்படியே அந்த ஏரியால அப்படியே வாராரு அப்படின்றது. சோ இது எதை குறிக்குதுன்னா வந்து இங்க இருந்தே வந்து ஒரு காட்லி திங்ஸ், ஒரு ஹெவன்லி திங்ஸ் இங்கவே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுறாரு வித்தின் a second line itself அப்படின்றத பாருங்க.
ஸோ அடுத்து பாருங்க gentle spirit that lightly did delay hot titan's beam. ஸோ hot sun's beam சொல்லல, hot titan. ஸோ டைட்டன்னால நம்மளுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நேம் ஃபார் தி கிரீக் காட் தான். ஸோ இது எதை குறிக்குதுன்னா வந்து அதாவது சூரிய ஒளி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வர ஆரம்பிக்குது, which then did glister fair. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஜொலிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹாட் டைட்டன்ற போது எதை குறிக்குதுன்னா வந்து சன்னை குறிக்குது. சன் காட் சொல்லலாம், சன்னை குறிக்கிறாங்க வந்து குறிப்பா வந்து. ஸோ when I whose sullen care though discontent of my long fruitless stay, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் he was very much disappointed in the court அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க கோர்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வெயின். ஸோ அதாவது இந்த ஒன்மா கேட்கலாம் இன் பிரின்சஸ் கோர்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வெயின். ஹூஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கான் வெயின்னா வந்து the poet's expectation gone vain. ஸோ என்னன்னா பிகாஸ் he was very much hope with the being appointed as a court poet but he wasn't அப்படின்றது அவரோட பெரிய பிரச்சனை. அங்க வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும். of idle hopes which still do fly away like empty shadows. அத கூட எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, அவருடைய அந்த hope வந்து just that has gone away like a empty shadows did afflict my brain. அது வந்து என்ன பண்ணிருச்சுன்னா வந்து that got fixed in my mind. அப்படியே போய் என்ன ஆயிடுச்சு அவருடைய இதுல வந்து நினைவுகள்ல தங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பிரெயின்றது ஜஸ்ட் we not take as a physical one, நினைவுகள்ல. so walked forth to ease my pain. என்ன பண்றதுதான் சொன்னாரு, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நானு இந்த விஷயங்கள் இது highly painful நம்மளுக்கு தெரியுது how far he was disappointed. so just to overcome these things அதனால என்ன பண்ணானா he started moving to the அந்த பகுதியில் அப்படியே நடந்து வர ஆரம்பிக்கிறாரு. so அங்கதான் what is happening பாருங்க. along the shore of the silver steaming Thames, எங்க நடக்க ஆரம்பிக்கிறாருன்னா தேம்ஸ்ல. so தேம்ஸ் நதிக்கரையில வந்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து அந்த இதை மறக்கலாம், சரி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்துல வந்து டைவர்ட் ஆகலாம் அப்படின்றக்காக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. so whose rutty bank the which his river hymns was painted all with variable flowers. இங்க பாருங்க அந்த தேம்ஸ் நதிக்கரை வந்து எப்படி இருக்கான், அதாவது அழகா வந்து வேற வேற மலர்கள்னால பெயிண்ட் பண்ணது மாதிரி இருக்கான். சோ அதை பாருங்க அந்த லுக் அவர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. அங்க அதோடைய மெடோஸ் வந்து அதாவது அந்த சொல்ற அந்த புல்வெளி எல்லாமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லி அடோன்ட் அழகா வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு வித் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ். அதாவது சொன்னா ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ்னா வந்து அந்த பூக்களுடைய மலர்ந்த நிகழ்வுகள். அதான் இங்க சொல்றாங்க ஆல் த மெடோஸ் ஆர் அடோன்ட் வித் டெய்ன்டி ஜெம்ஸ். அப்படி அழகா வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எப்படி அதாவது இது 1 மார்க்ல கேட்கலாம். அதாவது வந்து அந்த மெடோஸ் வந்து ஹவு ஃபார் அடோன்ட் எப்படி வந்து அது அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா வந்து த டெய்ன்டி ஜெம்ஸ் அதாவது த ஃபிளவர்ஸோட அந்த பூக்கள்னால வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது பாருங்க fit to deck maidens bowers. இங்க தான் அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அந்த maidens எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா வந்து அந்த வியூவை பாருங்க அழகா பெயிண்ட் பண்ணது மாதிரி இருக்கு. அவர் நிக்கிறார் அந்த பேங்க்ல, அந்த ஷேடோஸ் எல்லாமே வந்து அவருடைய அந்த பெயின் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணுன்றக்காக எங்க நிக்கிறாரு. ஆனா அவர் மைண்ட்ல அவருடைய மனசுல முதல்ல தெரியுறது என்னன்னா வந்து அந்த மெடோஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிளவர்ஸ் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அதை போய் பறிக்கிறதுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மெய்டன்ஸ் போய்க்கிருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு அதை முதல்ல பார்க்கணும். எதுக்காக அப்படின்றத பார்த்தோம்னா வந்து இங்க பாருங்க அதுல வந்து நான் சொன்னது மாதிரி வந்து அந்த மெய்டன்ஸ் போவர்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் தேயர் பாரமோஸ். அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அங்க நான் சொன்னேன்ல அந்த ஃபிளார்ஸ் எல்லாத்தையும் பறிக்கிறதுக்கு வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்டன்ஸ் அதாவது வந்து அங்க ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகுதுன்றதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் அங்க வந்து. ஸோ அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்றது போது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல்லி வெல் ட்ரெஸ்ட் பீப்புள் அழகா வராங்க. அங்க மெய்டன்ஸ்ன்றது இங்க யாரை சொல்றாங்க அப்படின்றதே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, வேற ஒன்றும் கிடையாது. இங்க மெய்டன்ஸ்ன்றது யாரை குறிக்குதுன்னா வந்து அந்த வெட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுக்கான அந்த விமன் அவங்களதான் மெய்டன்ஸ் சொல்றாங்க. அவங்க போவர்ஸ்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பேஸ்கெட்ஸ்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அவங்க ஜஸ்ட் தே மேக் கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் த லவர்ஸ் ஃபார் த வெட்டிங் டே. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அவர் போய் நிக்கிறாரு, அங்க வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்குது, ஃபிளார்ஸை பத்தி நம்மளுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அடுத்தடுத்து அதை பார்த்து அந்த ஃபிளார்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஜஸ்ட் த மெய்டன்ஸ் ஆர் பிக்கிங் அவுட் த ஃபிளார்ஸ் ஃபார் வாட் to again the bridal day. The bridal day is nothing but the wedding day.
which is not long. So நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், the Prothalamion is nothing but the initial moment of a wedding அப்படின்றத சொல்றது. ஸோ ஏதோ ஒரு வெட்டிங் நடக்க போகுது, அது யாரா இருக்குன்றது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். இட்ஸ் சஸ்பென்ஸ், அதாவது வந்து அது ஸ்பென்சரே வந்து அதை வந்து என்ன வச்சிருக்காருன்னா ஒரு த்ரில்லிங் மாதிரி வச்சிருக்காரு. அதை நம்ம கடைசி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த நிகழ்வுகளை நீங்க அப்படியே கண் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் வாட் எவர் த கொஸ்டின் வில் பி ஆஸ்க்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ த பிரைடல் டே விச் இஸ் நாட் லாங். ஸோ கடைசி இது எல்லாத்துலயும் காமனா முடிக்கிறாரு. ஸ்வீட் தேம்ஸ் ரன் சாஃப்ட்லி டில் ஐ எண்ட் மை சாங். ஸோ அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு, தேம்ஸ் நதியே தயவு செஞ்சு வேகமா போகாத, மெதுவா போ, பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் யூ குட் லிசன் மை சாங் அப்படின்றது. அதாவது வந்து என்னால வந்து உன்னையும் உன்னை சூழ்ந்துள்ள விஷயத்தையும் நான் வர்ணனையா சொல்ல முடியுது, அதை நீ வந்து ஏத்துக்க, அது வந்து உனக்கு வந்து உனக்கு ரொம்ப பிரியமா இருக்கும், என்னுடைய வழிகளை மறைக்கிறதுக்கு எனக்கு அது பேர் உதவியா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி அழகா முடிக்கிறார். இட்ஸ் அ கிரேட் போயம் and a great introduction. So I'll tell you again that இந்த விஷயங்களை வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஹிண்ட்ஸ் வந்து. ஸோ நம்ம நாளைக்கு வந்து இந்த நோட்ஸோட நான் வந்து அழகா வந்து இன்னொன்று சொல்றேன், அதை எப்படி நீங்க வந்து அதை just how far you can remember that in your mind அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். So it's just a simple introduction for you people about the Prothalamion, and I'll tell you hopefully in the future whatever the difficulties which you are facing, just point it out in your comment section and we will clarify it, and whatever you need and how far we need, just because what we are doing it, that's for you. Just remember that it's for you, not for our sake. ஸோ உங்களுக்கு புரியணும், உங்களுக்கு புரியும் விதமாக நாங்கள் நடத்தணும், நான் கொண்டு போகணும், அதாவது என்னோட விருப்பம். உங்களுக்கு வந்து இதுல ஏதாச்சும் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணும், இந்த விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு சார் நீங்க ரொம்ப இங்கிலீஷ்லயே சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணாலுமே கூட வந்து ஜஸ்ட் அகைன் ஐ டெல் யூ, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், அதே நேரத்துல வந்து அந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா உள்வாங்கப்படணும் அப்படின்றது என்னுடைய விஷயமே கூட வந்து என்னால முழுக்க தமிழ்ல கொண்டு போக முடியும். ஆனா வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் ஆல் இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நமக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் இது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, உங்களுக்கும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும். அண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்கள் எது தேவையோ எல்லாத்தையுமே தெளிவாக கொடுத்துடுறோம். அருமையான போயம். அகைன் when you get a chance just try to read it again, and இதுல எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் டீடைலா கொடுக்க முடியுமா கொடுக்குறோம். Thank you students. In future and we'll explain all those things. If you need any clarification, and please join the online class which we are going to offer. அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் நாங்கள் கொடுக்க போறோம். அந்த ஜஸ்ட் லிங்க்ல நாங்கள் ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அந்த மொபைல் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க, நீங்க தாராளமா ஜாயின் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் we welcome you all. உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டீடைல்ல நாங்க கொடுக்குறோம். Just we need your support. We always seek for the well wishes to support us, and we support you all. Thank you so much.